Okay, so next we will go for the solubility of gas in a liquid. Already we have learnt what is the solubility of solid in liquid, right? So we are getting the solution, the effect of what like dissolves like, already we have discussed. Now we are moving forward, solubility of a gas in liquid, right? So how that gas is dissolved in particular liquid. Okay, so gases dissolved in liquid to form homogeneous solution, right? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ and they will form what homogeneous solution. So what is homogeneous solution? The solution here we have the entire whatever throughout the solution the concentration and physical properties become same. Such solution we are calling what homogeneous mixture, or else we are calling homogeneous solution, right? So gas dissolved in liquid to form what homogeneous solution. Okay, now the solubility of a gas in a liquid is depending upon what? So it is depending upon the nature of gas. Of course it is nothing but the nature of gas. So whether the gas is what whether it is polar or non-polar, right? So that is the first thing, the nature of the gas. And then the nature of the solvent. So what type of solvent you are going to take, whether it is polar and the non-polar, once again it is depending upon what? The nature of the solvent. And the most important of dissolution of gas in liquid, or else gas in liquid, so it is depending upon what? The temperature and pressure. Temperature and the pressure, the fact, so the effect of temperature and the pressure in the solubility of gas in a liquid plays an important role. So very important. So that is temperature and the pressure, right? So first we will go for the pressure, the effect of pressure on the solubility of the gas, right? So now let us go for the experiment. So just take a beaker, right? So just take a beaker, right? So in this beaker, so we have to take what liquid. Okay, so you can take solvent, so in two beaker, right? So consider first beaker. So in this beaker, so we have what the solvent or else liquid. So whatever the in black, right? So black color, so it is nothing but the solvent or liquid, right? So above the surface, above you have what the red color mark I have given here. So these are nothing but what gaseous particle or else gas. ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಇವಾಗ? ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, right? So now this is completely what packed here. So closed system we have taken here. So it is nothing but piston. So ಇದೇನಾಗಿದೆ piston. So here also the same piston, right? So ಇವಾಗ piston ಇದೆ. So I have covered this, right? So I have closed this system. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ? So gas is here and the pure liquid is here, right? So now what happens, some of the gaseous particle entering into the what, the solvent or the liquid. So now what we have to do, so we have to press this piston. So we have to give the weight from that piston ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂಡಬೇಕು. So I have taken here weight 1. So weight 1 ಅನ್ನು let us consider weight 1, and then this piston will move little apart from here, right? Initial ಗಿಂತ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ the more and more the gas particle dissolved in what liquid or the solution, right? So when you increase the pressure here, little bit more pressure, so then what happens, that gaseous particle are ready to enter into the solvent or the liquid, right? So now what we have to do, so two more weight we have to add here. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು weight ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the piston will move from here to here, right? So ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, the displacement of the piston you can observe, right? So piston ಎನ್ನುವುದು ಏನಾಗಿದೆ, so ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, downward direction ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. So now you can observe, so in the first diagram, the gas particles are very free, so they are moving apart, right? And the number of particles present in liquid or else solvent, now you can say it is solution, right? Solution agide, right? So it is very less, 3 particles are present. So you can see here only 3 dots are there. But in second picture what happens, you have moved this piston by giving the weight, right? So putting higher weight, the piston come down. So due to that what happens, the more and more gaseous particle readily enter into the liquid or the solution, right? Now the concentration of gas in this liquid is less, and the second thing here you can observe, the more and more gas particles are soluble, right? So now here the surface, a free surface you can observe, the gases are what, the
here you can see the distance, they are apart from each other, but here you can observe the distance is very very less. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್, what is the pressure of gas here, very very less. And what about the pressure here? So very very more, because it is pressurized, because weight we have put more and more, right? So then what happens, the gas particles become what, each other, and they will come each other touch to each other, and then what happens, pressure becomes more and more. So due to that what happens, the solubility, or else the entering of the rate of entering of that gas particle into the solution becomes more and more, right? So now why that gas particles readily enter into this solvent compared to the first in the first case it is very very less, in the second case it is very very high. Why? So it is because of what? So now we can see the surface, this is a liquid phase, and this is the gaseous phase, and this is the surface of the liquid. Over the surface of liquid you have what? Gaseous phase. So here you can observe the pressure exerted by this gas, you can say it is pressure, right? So you can say it is pressure, right? So pressure of that particular gas over the solvent or else liquid, you can say, right? So when that gas is enter into the liquid phase, and that part becomes what? Solution. ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬೈ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ the pressure of this system becomes what? More. Pressure P1 is lesser than what? P2. System P2, so you can say it is P1, and this is what? P2. So P2. So P2 is greater than what? P1. ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ P2 ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು P1 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನಾವು where this gas particle is more and more soluble. What is the where the concentration you can observe more and more? So that is in second system, right? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ gas particle ತುಂಬಾ ಇದೆ, the concentration of gas in liquid becomes more and more. Why? That is because pressure is greater, right? Here the concentration is very very less. Why? It is because of the pressure, right? Hence you can see the number of particles present in where liquid, or else number of gaseous particle present in solution, right? Or else you can say these are the particle which is dissolved, red mark ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದು ಏನು gaseous particle. ಸೊ gaseous particle ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದೆ, both forms what? Solution. What solution? So here liquid solution. How? The gas in liquid, the solute is gas and the solvent is the liquid, hence the solubility what we can observe here, gas in liquid, right? Hence you can say this particle, you can say it is mole fraction, chi or else x, you can say mole fraction. So here also you can say the mole fraction, how many particles are present, how many particles are dissolved, the gaseous particle dissolved, right? Here you can say x, here also you can say x of this system, x of that system, or else you can say it is chi anta kuda adanna helbodu, right? So here you can say the effect of pressure on the solubility of gas, the concentration of dissolved gas is proportional to the pressure on the gas above the solution, right? ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ concentration of the gas or as number of particles of the gas, it is based on what? It is based on the what about the pressure over the surface of that particular liquid, right? ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಓವರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಸಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನು, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ more and more pressure, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, gas becomes compressed and they are moving into the solution, and then the concentration of the solution becomes more and more. It means that the gas particles directly enter into that solution, right? So by looking this diagram,
you can say, so what is the solubility of gas? Solubility gas ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ಅಥವಾ you can say it is more soluble, right? So from this to experiment you can say there is a relationship between what, pressure and the chi or else x or the mole fraction. ಪ್ರೆಷರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಿಗೂ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, so here the gas entering into the solvent, it is nothing but dissolution. We know that. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ, ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್, ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ವೆಯ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್, right? More pressure, more will be the compression of the gas, we know that, right? ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, if you put more and more pressure and the dissolution become more and more, hence you can say it is the partial pressure which is present over the surface of the gas or else surface of this liquid, or else you can say gaseous phase, whatever the pressure present here, that is directly proportional to the mole fraction or the gas which is dissolved. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ, from this finally you can say how many gases dissolved, whatever the system if you take, gas dissolved in liquid, so whatever the system if you take, so how many gases are soluble, and this solubility or else solubility is directly relationship with what, partial pressure. And there is a relationship between the partial pressure, ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೊ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, by calculating this particle you can say the pressure ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, finally the quantitative analysis is done by what, Henry, right? So Henry, so before going to that, the concentration of the dissolved gas is proportional to the pressure on the gas above the solution, right? So next Henry will come and he has given the quantitative relationship between the pressure and the solubility. So pressure igu matte solubility is nothing but how many particles are dissolved, right? It is nothing but solubility, right? Dissolution, it is nothing but what, mole fraction anta helbodu, how many particles is get dissolved, right? Henry quantitative relationship between the pressure and the solubility. Hence finally he has concluded by Henry law. So in finally ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, Henry law ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ Henry law, the statement of Henry law is very very important and it is very very simple, right? ಏನು ಆವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ pressure is directly proportional to x ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, right? Partial pressure is directly proportional to the concentration of a gas in a solution or the liquid, right? So that is what the law has given by what, Henry. Hence finally you can say it is Henry law, right? What is the statement of the Henry law? So please listen carefully here. It states that, so this system we have to take in constant temperature should be constant. At a constant temperature the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of a gas present above the surface of the liquid solution. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, it states that what is the Henry law is nothing but it states that at a constant temperature the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid or solution. That is what exactly Henry law, right? Even also you can say Henry law in another word, it is nothing but the partial pressure of a gas in a vapor phase, that is a small p, vapor phase small p, is directly proportional to the mole fraction of the gas chi or x in the solution, right? Whatever the partial pressure present here, partial pressure is directly proportional to what, x, or else you can say it is x anta kariva, chi is nothing but the mole fraction, x is nothing but what, mole fraction.
X is nothing but what? Mole fraction. Okay, so just take a screenshot of this. Next, moving on, Henry law. What is Henry law? Henry law is nothing but the partial pressure of the gas in a vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in X, right? So hence we can say it is, just take what, beaker, right? So just wait. Okay, so just take a solvent. So here I have taken solvent is nothing but what? Cyclohexane, right? Cyclohexane. So the cyclohexane, right? So whatever the black dot, right? So it is nothing but cyclohexane, right? So above that I am going to take what? HCl. HCl is a gas. HCl is the gas. Okay, HCl is gas, right? So if I cover it by piston, right, so I will close it and cover it by piston, right? So now we have what? We have pressure P, right? So if I increase the pressure, so when I increase the pressure, already we know that, so when you increase the pressure over the gaseous surface above the cyclohexane is the liquid, so this is a liquid surface. Above the liquid surface you have what? Gaseous, right? So here you have particular pressure of this particular gas and you have the solvent here. So when you increase the pressure, so I will increase the pressure, right? Slowly I will increase the pressure. So I will put pressure, right, externally, right? Then what happens? The particle are get into the solvent, right? Right? So if I add more and more pressure, if the piston is moving in forward direction, the pressure of gas becomes what? More and more. ಏನಾಗುತ್ತೆ, gaseous ಏನೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಹೆನ್ರಿ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ more and more pressure, then the solubility become increases. Hence the partial pressure, if I calculate the partial pressure here, pressure is directly proportional to what? Solubility. ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು? Solubility ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, solubility. Or else you can say P is directly proportional to the X. P is directly proportional. P is nothing but what? Partial pressure. P is nothing but partial pressure, and X is nothing but, so this is the X is nothing but the mole fraction of what? Gas. So we are taking for mole fraction of the gas. Okay, P is nothing but partial pressure of the gas and the X is nothing but the mole fraction, right? So now directly proportionally we have to remove P and it becomes equal. Then we have to add one constant, it is nothing but KH ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? KH into X ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು? KH into X, where KH is nothing but Henry's law constant. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು? Henry's law constant ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು? Henry's law constant, right? X is nothing but the mole fractions of the gas. P is nothing but the partial pressure of the gas in vapor phase, right? Hence P is directly proportional to X. P is nothing but what? KH into X anta ಕರಿಬಹುದು, right? The same experiment if I plot in a graph. So graph ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, so in X axis I have to take mole fraction of HCl in what? Solution of what? Cyclohexane solvent, right? The solution of cyclohexane you can say, right? So here pressure ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 500 pressure in torr, partial pressure of HCl, so this is nothing but HCl, partial pressure of HCl in torr, right? First 500 torr pressure ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದಾದ ನಂತರ 1000 ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆವಾಗ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ 0.010, it is practically done, and then 0.020. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ if I increase the pressure, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ if I increase the pressure, the solubility of gas becomes more and more. It is nothing but the mole fraction becomes what? More and more. So ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ,
ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದರೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. It will increases, means P is directly proportional to X, you can see here, right? So now if I join all the lines points here, right, so I am getting what? So line which is passing through the origin. You are getting straight line which is passing through the origin. If you get such lines, we are calling ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ y is equal to mx plus c. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ y is equal to mx plus c, right? And this equation we are calling linear equation. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ linear equation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ so p is equal to what? kh into x ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, where x is nothing but Henry law constant, y p is directly proportional to the x. Very simple. Partial pressure is directly proportional to the mole fraction. Solubility ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ p is equal to what? kh into x ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, y is equal to m into x plus c. y is equal to mx plus c. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್, ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಸಿ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ y. ಸೊ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ? ಸೊ ಇನ್ y axis we have taken pressure, clear, and in x axis we have taken what? X, that is nothing but the mole fraction, x mole fraction. Here you are taking p, and then what about the m? M is nothing but the slope. So if I calculate the slope, that is nothing but what? M. So m is nothing but slope. Hence here in this formula, or else in this expression, you have slope is nothing but what? kh. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಸೊ ಇದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾಟ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್. ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಹೆನ್ರಿ ಲಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ quantitative aspects of what? The solubility of gas in liquid. It is through the pressure as given from the Henry. Okay, right. Okay, so moving on. So from this expression we know that Henry law constant, so already we have learned this one, y is equal to mx plus a, that is straight line, the kh is nothing but the slope. Just look at that, so you can observe there. Okay, so next we will go for the effect of temperature, right? So what is the effect of temperature, and what about the enthalpy, entropy? So from that we will get the temperature. So what about the temperature of solubility of a gas? So that we will learn in that. Okay, simply for that, so what about the temperature, right? If you increase the temperature, the solubility, what happens? Solubility become decreases. ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ gas becomes what? Decreases. Okay, so now we have the formula P is directly proportional to X, partial pressure is directly proportional to X, and P is nothing but kh is nothing but Henry law constant into X, right? So now what is the relation between the Henry law constant and the X, right? So here we have what? P is equal to, partial pressure is equal to kh into X, right? And then if I take X is equal to what? X is nothing but P divided by kh, right? P divided by kh. Hence X is directly proportional to 1 divided by kh, right? ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, x is nothing but the mole fraction, right? Mole fraction, you can say it is solubility, ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಖೈ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು kh. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು kh. ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ, kh ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ, solubility if it is increases, kh value become what? Decreases, right? So kh value become decreases. Suppose kh value if it is increases, red ink alli kodidene, if it is increases, solubility become what? Decreases. Very very important. If you increase the x, then kh become what?
decreases, right? KH decrease ಆದರೆ X increase ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ KH ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ X ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ X ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಬಿಕಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ, KH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ KH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು KH. ಹೀಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು KH, right? So we will see one example here, right? Nitrogen we have taken here. So ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, just take same thing here. ಯಾವುದು ಸಾಲ್ವೆಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, we don't know the solvent, we have taken solvent here, right? We have to add what, nitrogen gas, N2 gas here, N2 gas. In which temperature, 293. N2 at 293 temperature, they have given the KH value. What is the KH value? It is nothing but 76.48, right? The same here solvent and the same nitrogen, but the temperature is different. At 303 Kelvin temperature, what about the KH value? 88.84, right? So the solubility of gases in different temperature, we are seeing relation with what, KH. What is the relationship between Henry law constant with the temperature? ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ KH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನಿಗೆ ನೋಡುವ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವೇರ್ ಅಟ್ 293 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, KH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 34. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 34.86. ಅದೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು 303 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆನ್ರಿ ಲಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ 46.82, right? Suppose if I take oxygen example, oxygen is the example, right? O2, oxygen is the example. Oxygen is the example. Same solution I have taken, right? O2, here also O2 in water. So here also I can take water. Dissolution of oxygen in water, right? At two different temperature, one is 293 Kelvin temperature, one is 303 Kelvin temperature. They have given KH value, what, 34.86 and then 46.82. Already we know that if I increase the temperature, solubility become decreases. ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಲೆಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ರೈಟ್? ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎನಿಮಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವಾಟರ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಶ್ ಹಾಕಿ, ಫಿಶ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ ಫಿಶನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಾಟ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ, ಹಾಟ್ ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಫಿಶ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ವೇರ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಇನ್ ವೇರ್ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ more soluble. So here less soluble. ಕ್ವಶನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಒನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 293 Kelvin temperature, in another system you have 303 temperature. So in which system gas is more soluble? ಇವಾಗ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 293 Kelvin temperature, it's very less, hence more soluble. Here solubility is more here, right? But they will ask the question, how? They will ask the question in this fashion. They are giving what? If the two gases, gaseous solution you have, means gases are dissolved in water, two system you have, they, for one system they are giving what,
34.86 Henry law constant. For another system they are giving what, 46.82. so in which system oxygens dissolved more, which is the concentrated solution of oxygen. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕೆ ಎಚ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೆ ಎಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕೆ ಎಚ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆ ಎಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ, ಲೆಸ್ ಸಾಲಿಬಲ್, ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ decreases, and KH value if it is less, solubility increases, right. Finally you can say, right, so temperature is directly proportional to KH anta helಕೊಳ್ಳಿ. So whatever the gas has more KH value, whatever the gas has more KH value, whatever the gas having the more KH value, they are less soluble. The gas which has less KH value, and they are more soluble. So this is the very important. The KH value for both nitrogen and oxygen increases with the increase in the temperature, indicating that the solubility of gases increases with the decrease in the temperature. You can observe them. Therefore aquatic species are more comfortable in cold water rather than in the warm water. So adrinda enagutte, aquatic life is comfortable in what, cold water than the warm water. So that is based on the what, Henry laws. This is very important. Henry law constant anna keltare. And the applications, so very important applications you have, right. So application soda water for soft drinks prepared, so it is based on the Henry law. So ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಸಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಹೈ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಅಥವಾ ಮರ ಯಾರು ಹತ್ತಾರೆ, ಸೊ ಟ್ರೀ ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್, ರೈಟ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂಬಾ ಡೈವರ್ಸ್ as well as the people are living in high altitude, and the preparation of what, soda water. So these are the applications of what, Henry law, and that applications we will learn in detail the next session. Okay, let's take down this